हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज टॉपिक हम बात करते हैं इशियोरेक्टल फोसा। इशियोरेक्टल फोसा से पहले हम समझते हैं पेरिनियम की ओवरव्यू के बारे में। यहाँ पे दो डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको। दिस इज द पेरिनियम। पेरिनियम क्या है? दिस इज द एरिया बिटवीन द स्क्रोटम इन मेल एंड क्लाइटोरिस इन फीमेल एंड पोस्टीरियरली इज अ नेटल क्लेफ्ट कि बीच की जो एरिया है उसको बोलते हैं हम लोग पेरिनियम। इसमें देखा आप लोग पेरिनियम की दो बाउंड्री होती है, सुपरफिशियल बाउंड्री एंड डीप बाउंड्री। सुपरफिशियल बाउंड्री मेल में एंटीरियर वाली है स्क्रोटम, पोस्टीरियरली नेटल क्लेफ्ट, बोथ साइड अपर मिडल साइड ऑफ द थाई। दैट इज द सुपरफिशियल बाउंड्री ऑफ द पेरिनियम। यहां देखो डीप बाउंड्री। डीप बाउंड्री इंटीरियरली formed by the pubic symphysis. So this is the pubis formed by the pubic symphysis and arcuate pubic ligament. That is the arcuate pubic ligament. Posteriorly, this is the sacrum and coccyx. Both sides, this is anterior side and posterior side, both sides. That is the ischiopubic ramus anteriorly, ischial tuberosity, and this is the sacrotuberous ligament. So this is the boundary of the perineum. The deep boundary of the perineum. Deep boundary of the perineum और perineum two parts में divide कर देते हैं by a transverse line. Anterior part and the posterior part. Anterior part को हम बोलते हैं यूरोजेनाइटल ट्रायंगल। सो दिस इज द यूरोजेनाइटल ट्रायंगल। पोस्टीरियर पार्ट बोलते हैं हम लोग एनल ट्रायंगल। सो दिस इज द एनल ट्रायंगल, दिस इज द यूरोजेनाइटल ट्रायंगल एंड बिटवीन इन मिड लाइन और ट्रांसवर्स लाइन देयर इज अ पेरिनियल बॉडी। इसको बोलते हैं हम लोग पेरिनियल। यूरोजेनाइटल ट्रायंगल में मेल में आपको यूरेथ्रा मिलेगा कंटेंट में और पोस्टीरियरली आपको इन फीमेल में, मेल में खाली यूरेथ्रा और फीमेल में यूरेथ्रा प्लस वेजाइनल होगा। पोस्टीरियर आप देखो मिड लाइन में दिस इज द एनल कैनाल और एनल ओपनिंग। बोथ साइड द एनल ओपनिंग और द एनल कैनाल, दिस इज द इशियोरेक्टल फोसा। सो दिस इज द इशियो rectal fossa. The horseshoe shape ischiorectal fossa. These fossa are connected with each other posterior to the anal canal. So this is the ischiorectal fossa. So the horseshoe shape ischiorectal fossa. So हम बात करते हैं ischiorectal fossa की। तो यहां पे लेते हैं हम प्रोनल सेक्शन थ्रू द anal canal इन इनर ट्रायंगल। क्या लगे यहाँ पे? कोरोनल सेक्शन। आप कोरोनल सेक्शन क्या लगे दिखाई देगा यहाँ पे? सबसे देखिए यहाँ पे क्या देगा? रेक्टम। सो दिस इज द रेक्टम। ये कौन सी है? रेक्टम। एंड दिस इज द एनल कोलन। दिस इज द एनल कोलन। This part is known as the white line of Hilton. White line of Hilton. And below there is a skin. So this is the white line of Hilton. White line of Hilton क्या है? ये है एपोन्यूरोसिस, क्यूटेनियस एपोन्यूरोसिस या मस्कुलर क्यूटेनियस एपोन्यूरोसिस का एनस लोअर पार्ट ऑफ द एनस इज द व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन। ठीक है। अब ट्रांसवर्स सेक्शन कौन सा है? रेक्टम और एनल कैनाल। ऑन द बोथ साइड of the rectum upper part
there is a inner circular muscles. Okay, so there is a inner circular muscles, upper part of the rectum or the rectum region. एनल रीजन में ये स्मूथ मसल्स या सर्कुलर मसल्स बिकम थिकेन. ओके, इसको बोलते हैं हम लोग इंटरनल एनल इंस्टिंक्टर. कौन सा हो गया? इंटरनल इनर इंस्टिंक्टर. देयर इज अनदर आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स. दिस इज द आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स. दिस आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स enastomosis aponeurosis with the levator ani muscles. So this is the levator ani muscles and form a longitudinal port of muscles or fiber. So this is the longitudinal port of fiber. This longitudinal port of fiber give a septum toward the medial side and toward the lateral side and inferiorly toward the skin. So this is the septum from the conjoined tendon of the outer longitudinal muscles and the levator ani muscles. So this is the levator ani muscles. Lateral side, this levator ani muscles is limited by the obturator internus membrane. This is the obturator internus membrane or fascia. That is the fascia. So these obturator internus fascia cover the obturator internus muscles. So this is the obturator internus muscles. ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल्स की अटैचमेंट कहां होती है? इसियोप्यूबिक रैमस एंड इसियल ट्यूबरोसिस. सो दिस इज द इसियोप्यूबिक रैमस और द इसियम शॉर्टकट. सो दिस इज द इसियम, दिस इज इसियल ट्यूबरोसिस. सो द ऑब्टूरेटर फेसिया इंटरनस, द ऑब्टूरेटर फेसिया, obturator internus muscles, ischiopubic ramus or the ischium. And these muscles, levator ani muscles, superiorly is covered with the fascia, which is known as the superficial pelvic fascia. Superficial pelvic fascia. And inferiorly, this muscle is related to the inferior fascia or the anal fascia. So this is the anal fascia or the inferior fascia. Inferior or anal fascia. Medial to the anal fascia, there is a 3 parts of external sphincter muscles. This is the external sphincter muscles, and this is the anal fascia. Okay, this is the anal fascia, is the external sphincter muscles. So deep part, superficial part, and the subcutaneous part of the external sphincter muscles of the anal canal. Okay. And this, from here, there is a one fascia which is going upwards to join with the anal fascia. This is known as the lunate fascia. The lunate fascia. Lunate fascia, given 2 parts, form a
pudendal canal. So this is the pudendal canal. Pudendal canal. And this is included the ischiopubic ramus. Sorry, this is the pelvic fascia. Okay, and this is the skin. So this is the pelvic fascia. And this is the skin. So now this is the ischiorectal fossa. The ischiorectal fossa having a base. So this is the base of the ischiorectal fossa. Base is formed by the skin. This is the apex of ischiorectal fossa, where is the joining of the anal fascia and the lunate fascia. So this is the apex of the ischiorectal fossa. This is the lateral boundary, is formed by the obturator fascia, obturator internus muscles, and ischiopubic ramus or the ischium. Medial boundary from here to here, that is the anal fascia. Up to here, sphincter muscles, that is the external sphincter muscles. So this is the medial boundary of the ischiorectal fossa. Now the anterior boundary and the posterior boundary. Okay. So let's see next diagram, anterior boundary and the posterior boundary. Okay. So this is the anteriorly and this is the posteriorly. So in this is the pubis. So this is the pubis. And posteriorly the sacrum. So it is a sacrum. Between the sacrum and the pubis, there is a levator ani muscles. So there is a levator ani muscles. There is a codicial muscle. Okay. Levator ani muscles superiorly covered with the superficial fascia of pelvic. Now superficial pelvic fascia. So this is the superficial pelvic fascia. There is attachment of perineal membrane. So this is the perineal membrane. Here is the anal fascia. So it is the anal fascia. Here is a muscle, that is the gluteus maximus muscles. So this is the gluteus maximus muscles, and is a sacrotuberous ligament. This is the sacrotuberous ligament. And there is a Cole's fascia. So this is the Cole's fascia. Here is a pelvic fascia. And this is the deflection of the anal fascia downwards and forwards attached to the sacroiliac ligament. Okay, so this is the sacroiliac ligament. And below lower part there is a skin. Okay, so this is the ischiorectal fossa. Anterior boundary of the ischiorectal fossa is a pubis. So this is the pubis, the anterior boundary is a pubis. Posterior boundary is the sacrum, sacroiliac ligament, and the gluteus maximus. So this is the posterior boundary of the ischiorectal fossa, and this is the anterior boundary of the ischiorectal fossa. Now the spaces. So in the ischiorectal fossa there are three spaces. This is known as a perirenal space. Perirenal space. This is known as a ischiorectal space. Ischiorectal space.
and this is the suprategmental space. Suprategmental space. Perineal space is lying between the pelvic fascia and the skin. So there are the tightly arrangement of fats. Okay, the content is a fat. These fats are tightly packed. So there is a small loculi of fats are present. So this is the small loculi of fats are present in the perineal spaces. So any infection in the perineal spaces, it is a more severe pain in the perineal spaces. Second is the ischorectal fossa. Okay, ischorectal fossa, again their content is a fat. Fats are in the large loculi. Fats are in the large loculi, is loosely attached. And third is the suprategmental space. So there are three spaces in the ischorectal fossa. Now the races of the ischorectal fossa. Okay, so we have three races. This is known as the anterior races. This is the posterior races, and this is the horseshoe shape. This one. This is the horseshoe shape. That is the horseshoe shape races. This is the three races in the ischorectal fossa. Now this is the pudendal canal. The content of the pudendal canal is the pudendal nerve. So this is the pudendal nerve and pudendal vein. So internal pudendal vein and the internal pudendal artery. You can say internal pudendal vessels. Content of the pudendal canal. Okay. The internal pudendal vein give a branch to the rectum known as a inferior rectal branch. So this is the inferior rectal branch. Give a branch to the scrotum, the posterior scrotal branch. Okay. And toward the penis, the dorsal nerve of penis. And again this internal pudendal artery give a branch toward the rectum, the inferior rectal artery, perineal branch toward the scrotum, posterior scrotal artery toward the glands of penis or deep branch of penis, dorsal artery of penis, muscular branches, and the vein accompanying the artery. So this is all about the ischorectal fossa. Thank you for watching this video.